Al principio, era solo una moda, una animalia de datos, una línea de luz cruzando un cielo digital. Pero muy pronto se convirtió en algo más, algo aterrador. Un objeto había entrado en nuestro sistema solar. Rápido, demasiado rápido. No formaba parte de ninguna órbita conocida, no pertenecía a la nube de Uy, desde luego, no seguía las reglas del movimiento celeste natural. On más extraño, venía de un lugar en el cielo que los científicos han temido durante décadas. La misma constelación desde la que una vez recibimos la infame señal wow. Ahora 3 Atlas, un nuevo objeto interstellar, se dirige hacia el corazón de nuestro sistema solar. Pero lo que tomó completamente por sorpresa a los científicos fue lo que el telescopio espacial James Webb acaba de ver en su estela. Emisiones de gas anomales, líneas de absorción que no tienen sentido, y lo más perturbador de todo, una señal, un patrón demasiado estructurado para ser aleatorio. Un susurro desde la oscuridad que dio sin palabras a los astrónomos más destacados. Es natural, un accidente cósmico, o algo que estaba destinado a ser visto. Ahora el mundo está mirando, porque esta vez puede que no tengamos otra oportunidad. Desde el momento en que fue detectado por primera vez, 3 Atlas yo estaba desafiando las expectativas. Viajando por el espacio a una velocidad superior a 61 km/s, más rápido que cualquier asteroide, cometa o cuerpo natural en nuestro vecindario. Y se encontraba bien dentro de la órbita de Júpiter y acercándose al Sol. Pero la velocidad no era la única anomalía. Su trayectoria era casi demasiado perfecta, un camino estrecho y calculado que casualmente se alineaba con exactitud con el plano de los planetas de nuestro sistema solar. Una coincidencia geométrica tan rara que levantó señales de alarma de inmediato. A diferencia de otros objetos interstellares que entran en ángulos caóticos, 3 Atlas se movía como si tuviera un plan de vuelo, rezando la eclíptica como si siguiera puntos de ruta preprogramados. Aún más inquietante, su trayectoria lo llevaría peligrosamente cerca de Marte, una ventana de observación perfecta para nuestros orbitadores antes de que diera la vuelta alrededor del Sol. Pero nunca se acercará a la Tierra. De hecho, la Tierra estará en el lado opuesto del Sol durante su aproximación más cercana, como si fuera evitada deliberadamente. Y aquí es donde las sospechas comienzan a crecer, porque al analizar su origen más profundamente, los astrónomos rastrean su precedencia hasta una sección del cielo que ha perseguido a los investigadores de SETI durante décadas. Sagittario, la misma región que una vez emitió un potente y inexplicable estelido de radio conocido como la señal wow. Ahora otro objeto proveniente de la misma dirección se aproxima. Pero no está en silencio. A medida que 3 Atlas se acercaba al sistema solar interior, los científicos apuntaron hacia los instrumentos más avanzados del planeta, incluido el very large telescope de Chile y el propio telescopio espacial James Webb. Y lo que encontraron destruyó todas las expectativas. Cuando la luz solar calienta un cometa, provoca que los hilos se sublimen y que los metals se vaporicen, liberando gases como hierro y níquel juntos, siempre juntos, porque se forman en las estrellas. Pero esta vez ocurrió algo extraño. Webb detectó gas de níquel, pero nada de hierro. Una separación altamente antinatural, como si algo estuviera liberando selectivamente un metal y manteniendo el otro encerrado. Aún más desconcertante fue la presencia de cianuro.
que aunque común en cometas, aumento demasiado rápido en comparación con la distancia del objeto al sol. No se trataba de una reacción térmica lenta. Fue una liberación química explosiva y abrupta, el tipo que normalmente no se asocia con roca o hielo, sino con materiales diseñados bajo estrés. Algunos expertos, como el astrofísico de Harvard Avi Loeb, han considerado públicamente la posibilidad de que no estemos viendo un objeto natural en absoluto. Y si no es un cometa sino maquinaria, y si es así, ¿quién o qué lo construyó? Uno de los aspectos más escalofriantes de 3 Atlas no es solo su trayectoria o su forma química. Es la forma en que brilla. Normalmente, un cometa brilla reflejando la luz del sol. Cuanto más reflectante es, mayor debe ser su tamaño. Según su luminosidad, 3 Atlas debería ser más grande que la isla de Manhattan. Pero las mediciones telescópicas sugieren que es más pequeño, lo que significa que podría estar produciendo su propia luz. Una idea que rompe todos los modelos conocidos sobre el comportamiento de cuerpos interestelares. La luz artificial en el espacio profundo es algo que solo asociamos con naves espaciales, satélites o reactores. Y mientras los científicos comenzaron a modelar la distribución de calor en la superficie del objeto, surgió algo aún más desconcertante. Asimetría. Un lado absorbía más calor, emitía más luz y mostraba emisiones de gas inconsistentes con una rotación natural, casi como si tuviera puertos de escape o compartimentos internos. De repente, lo que parecía una roca empezó a comportarse como una sonda diseñada no solo para observar, sino para mezclarse. Y esto no es ciencia ficción. En 2017, Oumuamua también se comportó de formas que no pudimos explicar. Pero la comunidad científica siguió adelante demasiado rápido. Esta vez, con 3 Atlas, hemos aprendido la lección. Porque si realmente tiene energía propia, si realmente es artificial, entonces la pregunta cambia de que es a quien lo envió y por qué ahora. Y entonces ligo la señal. Un débil pulso enterrado en los datos espectrales, uno que no coincide con ninguna emisión cometaria conocida, erupción solar o fuente de fondo cósmico. Al principio fue descartado como interferencia, pero a medida que los datos del Webb siguieron llegando, el patrón se repitió. Un pulso no aleatorio, matemáticamente estructurado, repitiéndose a intervalos demasiado precisos para ser naturales. Los científicos comenzaron a compararlo con señales históricas, ráfagas rápidas de radio, pulsos de pulsares e incluso con la propia señal wow. Lo que encontraron fue aterrador. No solo compartía una banda de frecuencia similar con la señal wow, sino que provenía de la misma región exacta del espacio, la constelación de Sagitario, un lugar durante mucho tiempo sospechado de albergar misterios que apenas comprendimos. Pero esta vez, la señal no estaba distante. Viajaba junto con 3 Atlas, como si el objeto no solo emitiera luz y gas, sino también comunicación. Intencionalmente o no, quedó claro que ya no estábamos simplemente observando una roca de las estrellas. Estábamos interceptando una transmisión, una que tal vez no estaba destinada a nosotros, o tal vez una que estaba destinada a ser encontrada cuando finalmente fuésemos lo suficientemente inteligentes para no darla. Para comprender plenamente el terror detrás de 3 Atlas, debimos retroceder a 2017. Ese fue el año en que Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, pasó silencioso y rápido cerca de la Tierra.
Al principio, si creo que era un asteroid con forma de cigarro, pero su movimiento era inexplicable. Aceleraba sin una cola, sin gas, sin polvo, sin hilo expulsado para justificar su comportamiento. Solo un suave empuje, como una nave espacial realizando una corrección de rumbo. Los científicos terminaron rindiéndose al intentar explicarlo, optando por etiquetarlo como un misterio y seguir adelante. Pero algunos nunca lo olvidaron. Uno de ellos fue Avi Loeb, quien insistió en que habíamos pasado por alto algo monumental, que habíamos ignorado evidencia de ingeniería. Ahora con 3 atlas, se siente como un déjà vu, pero peor. Porque diferencia del muamua, que pasó antes de que pudiéramos reaccionar, 3 atlas on está aquí, on emitiendo señales extrañas, on liberando gases antinaturales y on siguiendo una trayectoria que imita las asistencias gravitacionales que usamos para nuestras propias sondas. En otras palabras, si al muamua fue un disparo de advertencia, 3 atlas podría ser la continuación, un segundo contacto, una segunda oportunidad, o algo completamente distinto. Y esta vez estamos listos. O al menos creemos estarlo. A medida que más telescopios se centraban en 3 atlas, una idea comienza a extenderse por los rincones más atrevidos de la comunidad científica. Una idea que no estaban listos para publicar, pero tampoco podían silenciar. Y si este objeto no solo es artificial, y si está consciente. No en la forma en que entendimos la conciencia, sino como un depredador que observa desde las sombras. Su trayectoria es demasiado perfecta, su aceleración demasiado deliberada, su silencio demasiado estratégico. Los gases que emiten son el subproducto del diseño, no de la descomposición. Su vector de aproximación le permite observar los planetas principales del sistema solar sin ser observado él mismo. La alineación es quirúrgica, casi como una misión de reconocimiento. Y visto desde este ángulo, cada detalle se vuelve más sinistro. La ausencia de giro, la precisión de su trayectoria, el brillo que desafía la termodinámica y ahora la señal. Es como si algo nos estuviera poniendo a prueba, no contactando, no revelándonos, solo observando, midiendo nuestra reacción, evaluando nuestra preparación y tal vez preparándonos para algo que aún no debemos comprender. Esto no es exploración aleatoria. Esto se siente como intención. Tan extrañas como la trayectoria y la señal, el comportamiento químico del objeto sigue siendo igual de desconcertante. El análisis espectral del James Webb reveló una combinación desconcertante de compuestos, principalmente dióxido de carbono, cianuro y vapor de níquel puro. Cada uno de estos por sí solo podría explicarse a través de procesos naturales, pero juntos, en estas cantidades, liberados con la velocidad y el patrón observados, cuentan otra historia. El níquel no aparece aislado en el espacio, siempre viene con giro, pero aquí casi no hay giro. El cianuro, aunque común en cometas, no aumenta con esta violencia. Y el dióxido de carbono, en tales cantidades sugiere una clase completamente nueva de objeto o algo que quema combustible. Avi Loeb y otros han señalado que muchos procesos industriales, especialmente aquellos que involucran aleaciones de alto rendimiento o sistemas de propulsión, pueden liberar exactamente esta combinación de gases bajo estrés. Imagina una nave espacial nuclear diseñada para soportar calor extremo, construida con materiales exóticos usando recubrimientos y adhesivos de ingeniería. Ahora imagina que pasa cerca del Sol, su casco expandiéndose,
sus unions agregatandos, liberando subproductos moleculares no de hilo derivando, sino de tecnologia en deterioro. Lo que estamos viendo puede no ser el aliento de un cometa, puede ser la fuga de una máquina moribunda. En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, existe una teoría que proyecta una larga sombra. La hipótesis del bosque oscuro sugiere que el universo está lleno de vida, pero ninguna habla, porque en un cosmos peligroso, el silencio y supervivencia. Según esta idea, cada civilización se oculta, temerosa de revelar su ubicación por miedo a ser destruida por algo más avanzado. Ahora, volvamos a mirar 3 atlas bajo esta luz. Y si no es solo un visitante, y si es un explorador disfrazado de algo natural, programado para evitar la Tierra, emitiendo solo señales mínimas, midiendo, mapando, transmitiendo datos hacia algún lugar mucho más allá de nuestro alcance. Nunca se acerca la Tierra, nunca arriesga ser detectado, nunca rompe su disfraz, pero sabe que lo estamos observando. Y el hecho de que lo hayamos detectado podría cambiarlo todo. Tal vez nunca estuvo destinado a ser visto. O tal vez esta era la prueba final, para ver si estamos preparados, no para el contacto, sino para la revelación. Porque en un universo lleno de observadores silenciosos, el momento en que alguien habla, si intencional o no, el jugo cambia, el bosque despierta. Y ahora debemos preguntarnos. ¿Acaso escuchamos un susurro desde la oscuridad? ¿O algo más nos acaba de escuchar a nosotros? Mientras 3 atlas continúa su silencioso paso a través del sistema solar, una oportunidad sin precedentes se aproxima rápidamente.